Het verhaal van het Belgische Formule 1-team Onyx-Moneytron begint in Bognor Regis in het zuiden van Engeland. Daar zet mechanicien Mike Earl in de jaren 70 zijn eerste stappen in de racerij. I'd worked with a British driver called David Purley and won a few championships with him, did all right. We set up a team and called it Onyx. We got the thing going quite well, and really the catalyst for us was the fact that we had attracted the attention of Philip Morris, Marlborough. They joined us and we won the Formula 3000 championship with Stefano Modena, and then we made the decision that we wanted to build a Formula 1 car. We recruited Alan Jenkins because he'd been at McLaren and he worked with John Barnard and he had a good understanding of what was required in a Formula 1 car. We won the World Championship with McLaren. I'd become the wind tunnel guru only because there was nobody else. I'm hugely fortunate that I've worked with the Alan Prost and Nicky Laudas of this world. I'm quite pleased that I was mad enough to go and take Indy on. The first time I race engineered an Indy car, I won the Indy 500. This thing had been going in the background about Onyx and so forth. So I went and sat with Mike. We decided to give it a go. Voor de Formule 1 heeft Onyx geld nodig, veel geld. Het team klopt eerst aan bij tabaksfabrikant Philip Morris na hun goede samenwerking in de Formule 3000. If you remember, that flipping rooftop thing for Philip Morris was everywhere in those days. Motor racing would have stopped without Philip Morris, I'm pretty sure. We put the proposal to them that we ran a junior Marlborough team, so to speak, which would race as yellow and white or gold and white. Le rêve de Mike Earl, le fantasme de Mike Earl, c'était que Onyx devienne un peu le junior team de Marlboro, un peu le McLaren B-team, parce que Mike était très proche de Ron Dennis. C'était effectivement l'espoir de Mike à moyen terme d'y arriver quand même. Unfortunately, right at a very late stage, the American arm of Philip Morris decided against it. So our major sponsor had gone. Aan de overkant van het kanaal is ook de beloftevolle jonge Belg Bertrand Gachot op zoek naar geld om in de Formule 1 te raken. Pour le moment, c'est un peu difficile de voir les firmes et les grandes firmes internationales, multinationales, de les convaincre d'aider un Belge, c'est pas facile. J'avais pratiquement le budget pour y aller. Il me manquait, à l'époque, bon, aujourd'hui c'est rien, mais à l'époque c'était $500,000 qui me manquaient. Et c'est donc là que je me suis mis à chercher pour des sponsors pour avoir encore $500,000. Avec un de mes amis, Pascal Whitmer, on avait une agence qui s'occupait de marketing sportif, entre autres. Et par un de mes amis, j'avais appris que mon ami travaillant chez Ferrari, il me dit « Oui, j'ai quelqu'un qui est passionné par les courses de voitures et qui m'achète régulièrement des Ferrari. » J'ai dit « Ah bon, mais comment on fait du marketing sportif dans le domaine de la course? Est-ce qu'éventuellement, tu peux pas me faire un contact ?» Donc on a fixé un rendez-vous. J'étais le trouver dans son bureau à Anvers. Et là, je lui ai un peu expliqué tout ce qu'il y avait moyen de faire. On pouvait faire une présence en Belgique, avoir un team en Belgique, on pouvait avoir un team en rallye, c'était un peu notre métier. Il m'a dit non, mais moi ce qui m'intéresse c'est la Formule 1. Je dis ah bon, ben, la Formule 1 ça c'est déjà un très gros projet, mais c'est possible, je peux éventuellement me renseigner et vous dire quoi. Jean-Michel Martin, un ami de très longue date, qui m'a dit écoute, je connais quelqu'un qui veut sponsoriser, on l'appelle l'Indien. Il est à Anvers. C'est un type un peu bizarre, mais il faut aller le voir. Et on est allé le voir ensemble. Het is echt toevallig gebeurd dat Jean-Michel Martin mij kwam vragen: ken jij niemand in jouw klantenkring in Engeland of zo die bereid zou zijn om sponsor te zijn in Formule 1? En toen ik hoorde wat de problemen van Bertrand waren,
toen had ik eigenlijk wel een beetje medelijden met dat overjeugdig enthousiasme. Toen dacht ik, ja, laten we dan toch maar iets proberen. En zo ben ik erin terechtgekomen. Een beetje tegen wil en dank eigenlijk. Il avait une attitude assez spéciale, mais on voyait que c'était un type intelligent. Et il a dit, ok, ça m'intéresse. J'ai développé un algorithme qui me permet de prédire le stock market, les mouvements du stock market. On gagne énormément d'argent. Et la Formule 1, c'est vraiment une bonne plateforme pour nous. Donc c'est parfait. Il était ravi. Maar dat is helemaal zo niet gelopen. Dat is gekomen Mike Earl en Alan Jenkins. Die zijn naar Antwerpen gekomen omdat ze wouden weten of het mogelijk was dat ik met de fondsen die ze hadden genoeg fondsen kon op de beurs verzamelen om dan een team uit te bouwen. Want zij hadden een Formule 2-team en zij bouwden een Formule 1-team. Maar Cachot heeft daar niks mee te maken. Hè. Als hij dat vertelt, dat is een leugen zo groot als een huis. La connexion Onyx-Gachot-Van Rossem, c'est évident que Pascal Whitmer et moi-même l'avons tout de suite mis dans le package, quoi. Ça faisait partie c'était pas simplement avoir Moneytron sur une Onyx et n'importe qui. Il fallait vraiment que ce soit Bertrand Gachot qui soit là, parce que nous, notre objectif, c'était que Bertrand puisse aller en Formule 1. Bertrand Gachot, he rang me and he said, look, I think I have a would-be backer for the problem. Would you consider running me? And I knew Bertie quite well. I quite liked him. He was a nice guy. He was very determined. And I said, yeah, sure, no problem. Naast rookie Gachot heeft het team ook een heel ervaren piloot in de rangen. Dat is Stefan Johansson, die onder meer bij Ferrari en McLaren heeft gereden. There he was driving for us. Everybody thought, well, that was a bit of a coup. To be fair, that probably came about because Alan and Stefan were quite close. You know, Stefan and I are, best mates. I've known him since the end of '79, so... Alan I knew from the Project 4 days with Ron Dennis. He was one of the guys who worked on the Formula 1 project while I was driving for Ron in Formula 3 at the time. So Stefan was involved from the first sketches, the first mock-ups, the first anything, really. The car was fantastic, from the first moment. I mean, it was very fragile, but there was a lot of smart thinking there, Technically, it was at the forefront. We designed and developed a transverse gearbox, which was the way everyone was going. We were slightly beaten to the punch by Williams, who also did a transverse gearbox. Well, we're quite out there. It had a fairly unusual suspension setup. We hired a guy from a company called Fox in California that did off-road stuff. I thought if anybody knows about dampers, it'll be these guys, and they're doing the Baja race and all this stuff. Jenkins was een ongelooflijk goede ingenieur. Dat was een van de topingenieurs in Formule 1. Ongetwijfeld, hè. The car was okay. The car worked. Don't mean to sound surprised. But it was literally a 23-hour-a-day. Honestly, it was unbelievable, yeah? Stepping up to Formula 1 was a massive step. I mean, we went from something like 18 people to 75 overnight. We were recruiting people so quickly that I walk into the workshop and new people would say, who's he? The biggest problem I think we had was the time scale. It was very late in happening, and prior to the first race, we'd done something like 9 all-nighters. I mean, that's after days that were finishing at 8 o'clock, then 10 o'clock at night, then midnight, then 2 o'clock in the morning, then running all night. So, yes, it was a baptism of fire, let's say. And you kind of got to remember, and maybe it's some of my personality too, but when you haven't got all the staff, you end up doing bits of all of it,
He knew what he wanted. He wanted to produce a very, very nice car and have total control right down to the last detail. Classic remark he made to me. We were discussing things. I said to him, look, Alan, I can't quite see this. And he said, let's get one thing straight. Your job is to find the money and run the team, and mine is to design the cars. Go find the money. He had a temper, yes. I can remember one time a different front wing had been produced, and basically he took a hammer and beat it and decided it wasn't going to go on his car because he hadn't designed it. He's a very demanding man, I would say. Yeah, I mean, at the end of the day, someone's got to step up and sort of, you know, grab the bull by the horns and sort of get it done, you know. Van de Onyx Formule 1, daar bestond op 5 december alleen een plan van. En op de 5e maart reed hij mee in de Grote Prijs van Brazilië. The Brazil thing was nuts. We went out there with the idea of running the pre-race test. When we arrived in Rio, we hadn't actually started the car. It had never turned a wheel of its own. Well, that was the part of the problem we had. You know, we had no testing, zero testing, you know, with a brand new car, with a team that's never done a Formula 1 car before. So there was a lot. I mean, like a massive amount of stuff that had to be gone through, you know, before, which under normal circumstances, you know, you would have done before you even get to the first race. The first time Bert or Stefan got in the car was in a track up the hill outside of Rio. We couldn't run it at the circuit, so we talked to some locals and they said there was a go-kart circuit that we could take it to. So the first Onyx run of all time was on a hillside above Rio on a go-kart track. It was ridiculous, but at least it proved that things worked. And was it Stefan or Bert was driving? Anyway, one of them flipped a snake from the front wheel into the cockpit, which is, I think, a first in Formula 1 shakedowns. Part of the snake, because he went into a million pieces, of course, fell behind my head, back into the seat, and I have a phobia about snakes. It's the only thing I'm afraid of in my whole life, pretty much. And I nearly shat myself, you know, sort of stopped and tried to jump out, trying to get rid of this snake, you know. But then it got even more bizarre, because I think it's very hard to explain to people what pre-qualifying was like. Le pre-qualifying, c'était vraiment la chose la plus horrible. Circuit de Jacare-Pagua à l'aube du vendredi. 8 heures du matin et déjà 26 degrés. We started at 8 in the morning, so you had to be at the track like at 6:30. So you had to get up at like 5 in the morning normally, you know, and you just arrive and you just growl at everybody. You don't even want to talk, you know, you're so pumped up, it's unbelievable. On avait 1 heure pour se qualifier, 1 heure pour faire un temps, et c'était extrêmement difficile. With a potential maximum of 39 cars going for 26 grid placings, FISA came up with a pre-qualifying formula. The 26 most successful cars would go straight into qualifying, leaving 13 cars to pre-qualify, going for 4 places in qualifying itself. 4 of us would go through to official qualifying. The other 8 could pack up and go home. And if you did get through, you were so bloody drained by the whole experience that when somebody said practice starts in 10 minutes, you felt like walking away and saying, I don't care. A lot of times the track was a little bit damp in the morning from the mist or whatever, you know. So that literally the last 10 minutes, it was all about just boom, 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 you know, you had to get it right. J'ai fait quelques tours, parce qu'au début la voiture ne marchait pas, j'ai fait juste quelques tours, et puis ils ont dit voilà, maintenant il faut mettre les pneus de qualif, et tu as 1 tour pour faire ton temps. Je dis ok. Et vous n'allez pas me croire, mais ça paraît incroyable. Les pneus avaient tellement d'adhérence que quand j'ai tourné, ça a arraché les suspensions. Bertrand damaged the front of the car and the
one corner, front left. Where it crashed, just a little bit. Quand je suis rentré au stand, Alan Jenkins me dit « Tu as pris une bordure ». Je dis « J'ai pas pris de bordure ». Alan said, "No, I don't believe you. You've gone off. Just be honest. Say you've made a mistake. We all make them. That's it." And Bert said, "No." He said something was wrong with the car. It never got resolved there, but some weeks later, there's a photograph which came to light, and it's very plain that the steering arm is bent, which was probably the cause of Bertie's problem. Belg Bertrand Gachot zal hier in Rio de Janeiro niet debuteren. Gachot geraakte gisterochtend niet door de prekwalificaties. Dat werd ook niet verwacht. De wagens van het Onyx-team, ontwerpen door Alan Jenkins, waren te laat klaar en konden in Rio niet vooraf getest worden. Vanuit de fabriek het strijdwerk in. Het zal nog wel even duren vooraleer Gachot en het Onyx-team op de startgrid van een Grand Prix verschijnen. Onyx raakt in de eerste 3 grote prijzen niet door de prekwalificaties. Maar de entree van Jean-Pierre Van Rossem in de Formule 1 is niet onopgemerkt gebleven. Il avait des très longs cheveux, il était gros. Il aimait bien, il se déguisait, hein, il mettait des chaussures de pilote. Enfin, c'était ridicule, mais il n'avait pas peur d'être ridicule. Toen ik hem de eerste keer zag, schrok ik even natuurlijk compleet atypisch. Maar wat voor een aantal mensen ook wel zijn charme uitmaakte. Ook in dat Formule 1-wereldje. Ze hadden daar wel al een portie vreemde vogels gehad in de loop der jaren. Maar dit was toch wel een heel extreem exemplaar. Ik was de enige met lang haar. Totaal niet sportief, nonchalant. En dat maakte van zichzelf reclame zonder dat ik iets moest doen. Avec le recul, on sait que c'était du marketing. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Van Rossem sur cet aspect-là, parce qu'en fait, il était en avance sur son temps. Il a très bien compris que les belles voitures, les jolies filles, les bateaux et tout ça, ça attire. Et que les gens en parlent. Les filles étaient dans chaque magazine et on parlait de Moneytron. C'est tout ce qu'ils voulaient. Donc, à ce niveau-là, bien joué. Wat zou ik met mijn PR hebben ingelaten? Een PR, al die dingen, hè, het soort economie van hoe maak ik mijn baas rijker, daar heb ik als ex-marxiste een gloeiende hekel aan. Moneytron, c'est juste le nom d'une invention. Et comme on n'avait quand même pas de sponsor, on devait quand même mettre quelque chose sur la voiture. Je voulais mettre sur la voiture merde. Ça était juste la même chose. Je ne vends ni de la merde ni de Moneytron. We were lucky that Jean-Pierre Van Rossem came along. One thing that came through like burning light, he was an enthusiast, an absolute enthusiast. He stepped up to the plate and gave us the opportunity to race what we thought was a good car. Yeah, I'll always be appreciative of what he did. How he did it, I don't know. Take the money and run. Hein. Des écuries de Formule 1 comme celle-là sont dans un modèle économique qui est quand même très fragile, donc ils ne posent pas trop de questions sur la provenance des fonds. D'où est-ce qu'il vient son argent, vous le savez? Ouais, enfin, écoutez, alors là, avec vos questions... Moi, je veux dire, j'étais enthousiaste, comme tout le monde. C'est-à-dire, on entendait parler on allait dans une pièce derrière, il y avait 30 analystes avec des ordinateurs en train de développer des formules pour pouvoir prédire, par exemple. Et je me souviens, à l'époque, il avait dit, si Kadhafi meurt, je peux déjà prévoir ce qui va se passer sur le stock market. Et on gagne de l'argent là-dessus. Donc c'était ça son plan. Het model marcheerde in die zin op 12 reversals. Dus als het omslaat van stijg naar daal naar omgekeerd, zagen we er 7,5 juist en 4,5 verkeerd. Dus dat is like dat je op een roulette speelt, ja, die vervalst is. En bon, vermits dat ik een waaghals ben, heb ik daar regelmatig enorme risico's genomen.
They seemed to be very much up and down, you know, like a big hit or a big loss, you know, whatever. But somehow he seemed to make a lot of money. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, mais c'était intriguant. Dans ces cas-là, l'argent est là. On peut avoir un pilote belge en Formule 1. On ferme un peu les yeux sur les questions qui fâchent. Niet alleen de oorsprong van het geld is onduidelijk, maar ook die van de wilde verhalen die over Onyx de ronde doen. Champion du monde de la désinformation. Il laisse d'abord courir le bruit qu'il va acheter Prost et puis le moteur Porsche en 91. Il a aussi annoncé qu'il avait été en contact avec Thierry Boutsen. Non, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Je sais pas, je sais à quoi elle ressemble parce que je l'ai vu en photo. Mais sinon, je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Boutsen, wie dat uitgevonden heeft. Gerard Berger, daar is mee onderhandeld. En dan Alain Prost. You know, people like Prost coming up and saying, hey, apparently I'm driving for you, huh? Give us a call when you're ready. But, you know, none of that was happening. He felt that if he kept saying things like that, then the sponsors would go, oh, this is a very serious team. You've got Prost coming and this coming. And he thought he was doing the right thing. Moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que c'était un mégalomane, c'était un mythomane, il était un peu paranoïaque. Et voilà, on devient escroc par la force des choses. Ja, om niet te zeggen dat het een booswicht was of iets dergelijks, helemaal niet. Nee, hij was eigenlijk een vriendelijk man. Het woord mythomaan is ook rond hem gevallen en dat klopt ook voor een deel. Hij anceneerde ook zaken. Het was een zorgvuldig opgebouwd imago eigenlijk. Als ik dat gedaan heb, dan is dat onbewust. Ik ben overal mezelf. En ik zeg overal wat dat ik denk. Maar het bespelen, nee. The first 2 or 3 races, we were that far off the pace. We knew that, you know, never having run the car and all this, we just go out and use it as a test session. But gradually, slowly, we got the car going quicker and quicker. And by Mexico, we were able to get one through. In Phoenix, we were really strong too. Running 4th. You know, and then front suspension broke, I think, there, but we were really strong there as well. Every race we went through, we were top 10 pretty much every single race. Johansson begint zich te kwalificeren, maar haalt zelden het einde van de race. In Montreal loopt het weer mis, maar deze keer niet door mechanische pech. It was raining very hard, you know, and we came in to change tires, and we'd hired a new guy. He was in charge of the lollipop, the stop-go board. He lifted the lollipop. Of course, I can't see what's going on around, so you go. And the guy on the rear wheel with his gun went up like that, and as it went by, the rear wing end plate caught it. There's a video of it somewhere, I think. I'm told. Strangely enough, I don't have a great desire to go and look for it. Prost said, you know, they came up behind me to lap me. And he said, I kept looking in my mirror thinking, God, I must be going better than I thought. These guys aren't overtaking me. I got this thing flapping around behind the car, you know, because they didn't know if you got left, right. At that moment, I felt as though I could do with the hole to open up and I could jump in it. In tegenstelling tot Johansson heeft Bertrand Gachot zich na 6 races nog steeds niet kunnen prekwalificeren. Dat zorgt voor extra druk in de aanloop naar de Grand Prix van Frankrijk. Gachot is ambitieus en gretig, maar mist ervaring. Stefan was still easily quick enough to be the benchmark. If you were a kid and came in and beat Stefan Johansson, it wouldn't have hurt, you know? Moi, en fait, j'admirais beaucoup Johansson. Je le connaissais d'avant, j'avais entendu parler de lui, et donc j'étais content d'être avec lui.
Mais j'ai mis un petit peu de temps pour comprendre que c'était pas un ami. I think Bertie felt that Stefan was getting more attention than he was, which was probably true. The first objective is to beat your teammate, especially in Formula One, because the only real measuring stick you have is your teammate. As a successful Grand Prix driver, he was the... We never thought of it as number one, but obviously the lead was his. Every pre-qualifying was tense. I don't actually remember the exact details of that pre-qualifying. Alors là, je me souviens de chaque seconde. De chaque seconde. À l'époque, on avait une voiture de réserve. Donc, il y avait ma voiture, la voiture de Stéphane et le mulet. Moi, je suis sorti avec ma voiture et tout de suite, j'ai eu un problème de roulement. La voiture avait une maladie sur les roulements qui pétait tout le temps. Et tout de suite, je suis allé à la radio, j'ai dit, j'ai besoin du mulet, parce qu'on n'a qu'une heure. Préparez le mulet pour moi. J'arrive. I didn't know Bert's car was stopping at that time. I thought he's still going round. Et puis Stéphane sort de la route pour le même problème que moi, problème de roulement. Et il revient en courant. Stefan hove to first. He'd stopped and was running across the infield. Donc je reviens, je rentre au stand, je veux commencer la voiture, et Jenkins me dit non, tu rentres pas dans la voiture. Je dis pourquoi? Il dit on doit la garder pour Stéphane. Je dis qu'est-ce que je fais? Tu attends. Nothing was held. We were using every second. I mean, we had to somehow get both of them round before the end of the thing. Stéphane monte dans la voiture et il attend. Et il dit non, parce que si je vais tout de suite faire mon temps, c'est trop tôt dans la session, j'attends. Et moi, je suis là, je dis vas-y. Et Jenkins dit non, il faut qu'il attende. Donc, on attend, et finalement, à 10 minutes de la fin, il fait son tour. Et il se préqualifie. Et il revient dans les stands et il ne veut pas sortir de la voiture. Il doit se déconcentrer. Alors à un moment, j'en ai eu marre, je l'ai pris, je l'ai physiquement pris, je l'ai sorti de la voiture. Et il me restait quelques minutes et j'ai fait le mieux que je pouvais. We both made it through, which was the first time we did, I think. J'ai été plus vite que lui, mais c'est parce que la piste allait plus vite à la fin de la session, ça c'est vrai. I've since heard Bert was pissed because he didn't get in the car first, but he wasn't there. You know, we weren't gonna, it was just, stuff happened. It was that funny race where there was a bit of a kerfuffle at the first corner, which knocked a few out of the way. We've got a huge crash. That's one of the marches. That's Kugelman. So we ran 5th and 6th for most of that race. What I remember more than anything is like what a good job Bertrand did, because it was really his first race. He was racing hard. Bertrand Gachet qualified magnificently in 11th spot in the first ever Grand Prix that he has made. So some really bright young talent here this afternoon in Paul Ricard. Johansson était derrière moi, je le voyais dans mes miroirs et je disais toujours quand est-ce que je vais pouvoir le lâcher, quand je vais pouvoir le lâcher. J'étais à 100%. You know, he was keeping exactly the same pace, didn't make any mistakes anywhere, you know. And, I was quite impressed with that. C'était difficile. Je rigolais pas pendant cette course, j'ai souffert. We were running really strong in the race, and then Bertrand retired. I think Bert was unfortunate enough to have a battery terminal fall off or something. One of those awfully pathetic things that you scream about, you know. J'ai eu un problème de batterie. J'ai jamais compris exactement ce qui s'est passé. Mais bon, on était compétitifs et je crois qu'il a terminé 5e. There's one bit of you goes, yeah, that's great, we've got a point. And there's another bit going, yeah, but Bertie dropped out and he could have been 5th. If Bertrand had finished, we obviously would have had no worries about having to pre-qualify, you know, for the second half of the season. They reassessed the people that had to pre-qualify at the end of UK. And at that point, with the points we'd scored, for the second half of the season, we wouldn't have to pre-qualify. And we were, oh, this is great. We came away from Paul Ricard very happy that the second half of the season we weren't going to have to get up at silly o'clock. For some unknown reason, Minardi went really well.
They got points from 2 cars. That was enough to put them 1 point ahead of us, so we still had to pre-qualify. It would have been a game changer, in my opinion. And we were easily quick enough, yeah? And none of it went right. The biggest sin you can have is to crash in morning warm-up, because you're really only out there making sure everything works. Ce qui s'est passé, c'est que je suis venu sur la radio, je dis, il y a quelque chose avec la voiture, je n'arrive pas à la faire tenir bien la route. Jenkins me dit, continue, c'est tes températures de pneus qui sont trop basses, continue. Et je suis rentré dans ce virage très très rapide, c'était le premier virage à Silverstone, et j'ai perdu le contrôle, je suis passé sur la bordure, et quand la voiture a décollé et j'ai vu les rails, j'ai dit, là, je suis mort. J'étais inconscient, je me suis réveillé et j'étais toujours sur la pédale d'accélérateur. It was a new car, new monocoque on it and everything. Dear old Van Rossem went crazy. Could not understand how in morning warm-up Bertrand had managed to throw this new car into the barrier. Hij heeft meer met zijn 4 wielen in de lucht gelegen dan dat hij op zijn 4 wielen stond. Ik had moeten reclame zetten op de onderkant van de auto. Er was enorm veel plaats. He was quick enough, for sure. If you look at it statistically, he went off too many times and at the wrong times. Whether it was concentration or what. He wasn't that easy. He wasn't easy to deal with. On a senti que l'équipe se scindait un peu et qu'il y avait Jenkins et Johansson en tandem. C'était lui le chef ingénieur, il s'occupait de tout avec Johansson. Et moi, à la limite, je les embêtais, quoi. Let's say I had enough experience in Formula One to be a little bit more diplomatic in how I expressed my feelings, let's say, when the car didn't work very well. But Bertrand was a little bit more forward, you know, up front, which I'm kind of grateful for, because he gave him a lot more shit than I did, you know, which was probably helpful, but, you know, not for him, but from the overall picture it probably was, you know. Mijn auto kan niet wat dat een auto van een ander kan. Dat kan ik niet tegen zo'n klein kind. Pour certaines personnes, je passais comme quelqu'un d'arrogant. Je suis désolé, parce que je crois pas que je le suis du tout. Je pense que c'était plutôt de la timidité ou être réservé. Ce que je voulais, je voulais réussir et je voulais mettre tout ce que je pouvais pour réussir, ça c'est sûr. Et j'ai vraiment fait tous les efforts que je pouvais. Je peux vous dire, j'ai vraiment essayé. Ondanks de vrevel in het team moet er gepresteerd worden. Johansson en Gachot dwingen elkaar tot snelle tijden, maar het team krijgt te maken met onregelmatige betalingen vanuit België. La voiture était performante, mais on concrétisait pas les résultats parce qu'il y avait des pièces qui cassaient. Parce que, bon, à partir de l'été, il y a quand même l'argent qui arrivait moins facilement ou moins vite. Et alors Mike essayait de ménager la chèvre et le chou parce qu'il savait que l'argent était déjà arrivé une fois ou deux. Donc, hein, normalement, ça devait suivre. The one thing I'll always say about Jean-Pierre was that when we needed money to continue, it was there. It was a bit strange how some of it was funded. I did probably sail close to the wind in terms of how much cash you're actually allowed to carry in suitcases. I'd flown back Friday night with a suitcase full of notes. You know, probably a couple $100,000, you know, which in notes is a big pile. Jean-Pierre had cleared it with the customs at Antwerp. Had a quiet word. And then you go down on Monday morning to the bank in Bognor Regis and say, can you do something with this? And the bloke throws everybody out, shuts all the doors and goes, you know. So there were a couple of those. I didn't get paid the whole year. Not a penny of my contract. And then we got to Japan.
to Suzuka. Mr. Van Rossem arrived and I said, oh, come and meet me at my hotel, you know. He said, oh, well, I got all your salary. I brought it with me. And this is back in the day of Belgian francs, of course, you know. And it was quite a lot of money, you know, a substantial amount of money. And he paid me everything, my whole salary for the year, in Belgian francs, cash, in Tokyo. And I literally got 2 laundry bags full of cash, leaving the hotel, holding on to this money in the taxi to my hotel. You know, what the hell do I do now, you know? De cashflow is op zijn zachtst gezegd ondoorgrondelijk, net zoals de plannen van Van Rossem. Hij blaast warm en koud tegelijk en maakt de toekomst van zijn team afhankelijk van een dure deal met Porsche. Als ik ermee doordoe, dan wil ik winnen. Dan wil ik dat mijn auto's echt niet meedoen om 5e, 6e of 7e te eindigen. Dat interesseert me niet, maar werkelijk om te winnen. En daarvoor heb je goede motoren nodig. Daar vroegen ze het $50 miljoen voor een periode van 3 jaar. There was a dialogue, there was a communication, and we had a meeting set up at Weissach with Dr. Betts, who was the head of Porsche's racing program at the time. It was one of those funny meetings where they couldn't quite come to terms with Jean-Pierre and his flowing robes and his hair and all that. I'll never forget the face of Dr. Betts. He's like, what the fuck is going on here? I think the whole business there was done over before we even started, to be honest. To my knowledge, we were never offered it. Even close. Il y a eu la folie des grandeurs, on allait avoir un moteur Porsche, etc., etc. Mais c'était du bluff. Il n'y avait rien de sérieux derrière puisqu'il n'y avait plus d'argent. J'ai assez d'argent moi-même pour le financer si c'est nécessaire. Que j'ai assez d'argent moi-même pour le financer si c'est nécessaire. 2 milliards. Ça, c'est pas un problème. Quand vous avez un jeu comme ça, comme celui de Van Rossem, c'était j'ai de l'argent sans limite, j'ai trouvé la machine pour imprimer de l'argent. Quand l'argent n'arrive pas, évidemment, votre crédibilité tombe assez rapidement. Comme Bertrand s'est rendu compte, peut-être le premier, pendant l'été, que en fait l'argent n'arrivait plus et que l'argent il n'y en avait plus et que tout ça était une vaste fumisterie, je crois qu'il l'a aussi un peu laissé voir ou laissé penser qu'il n'y avait plus vraiment de relation de respect avec Van Rossem. J'allais souvent chez lui à la maison, on s'entendait toujours très bien. Et ça a tourné en un jour, le jour où j'ai demandé mon salaire. Vanaf het eerste moment had ik een heel slecht contact met Gachot. Ik kan mij van Gachot geen goede dingen herinneren, alleen de slechte. Bon, je pense que vous allez me poser la question quand j'ai été viré au Grand Prix du Portugal. Ça, c'était une situation complètement folle. Posez-moi votre question. Jean-Pierre came on the phone one morning and he was very, very agitated. And I said, what's the problem? And he said, oh, there's an article over here where Gachot has said the team isn't doing this and the money's not there and the team's not right and sack him. And I said, ooh. J'étais à l'hôtel, on me téléphone et on me dit, qu'est-ce que tu as à dire du fait que t'es viré? Je dis, je suis viré? Geen Bertrand Gachot dit weekend, althans niet rijdend daar in Portugal. De team-eigenaar Jean-Pierre Van Rossem heeft Gachot geschorst. En dat omdat hij alweer kritiek had geleverd op de werking van het team. I found out who'd done the article, and that was Pierre Van Vleet. C'est un communiqué de presse. C'est pas un article, c'est un communiqué de presse. Mais il a été repris par certains journaux, évidemment. Bertrand se plaignait, c'est vrai, de son traitement dans l'équipe ou de la préparation de sa voiture. Il n'y avait rien de spécial dans l'article, hein, par rapport à ce qui se disait. Et puis,
Bon, c'était peut-être pas le plus judicieux, mais c'est pas ça la raison. Voilà, ils ont utilisé ce prétexte, cette excuse pour l'écarter parce que dans la mouvance Johansson-Jenkins, il y avait la perspective, avec Keke Rosberg qui était un peu le conseiller aussi pour Philip Morris en Scandinavie, la perspective de faire monter JJ Leto, le Finlandais, avec un peu d'argent frais. De Britten, met name Alan Jenkins en Mike Earl, die willen niet meer met Cachot werken, die willen niks meer met hem te maken hebben. If I had been able to say, no, we're keeping him, I would have done. At that point, he was saying, I don't want him in the car, I'll run one car, I'll only pay for one car. Oh dear. He was, to my mind, very worthwhile persevering with. And I felt very sorry for him. I didn't read the article and see whether it was just the Hitler bit. Jenkins krijgt te horen dat Gachot hem in het gevraagde artikel met Hitler heeft vergeleken. Een uitspraak waar vandaag de dag geen spoor van terug te vinden is. Well, it came to me via Mike from Jean-Pierre. It was like, God knows what's Bert up to, look what he said. It's different now with social media and all the stuff, yeah? In those days, you'd have to be handed this stuff or go looking for it to even know any of this was going on. Or be stopped in the pit lane and say, if you read this. Qui le leur a lu, qui le leur a mis sous les yeux d'ailleurs. C'est peut-être Van Rossem lui-même, je n'en sais rien. Ja, het is allemaal lang geleden, hè, zeg. En soms de juiste volgorde van de dingen zit niet meer juist in. Maar ik heb nooit geweten van een artikel van Vliet. Il s'en souvient pas non plus, voilà. C'est vous dire à quel point ce communiqué de presse ou cet article était insignifiant par rapport à la situation globalement. Je suis allé voir Van Rossem et je lui dis, attends, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me mets dehors? Je veux dire, on s'entendait très bien. Et il me dit, écoute, on a besoin de l'argent. Rosberg est venu, il nous a promis 4 millions de dollars. Et ça, c'est le montant juste. Il a promis 4 millions de dollars si on prend Leto. Je te donne 1,5 pour que tu vas dans une autre équipe. Et on a signé un contrat là-dessus. Je dis, OK, moi je pars. Dat was een mondeling akkoord. Als hij een papier heeft getoond, dan is het niet mijn handteken dat eronder staat. Le seul petit problème, c'est que Rosberg n'a jamais payé. Donc, l'équipe n'a pas eu l'argent et j'ai pas eu l'argent non plus. Zonder Gachot raakt er maar 1 Onyx op de startgrid. Nieuwkomer JJ Leto komt niet door de prekwalificaties. Stefan Johansson mag van op de 6e rij starten. I always knew that if I qualified in sort of top 10, 12 in those days, I always knew I had a good shot for a podium finish. Two things did help us. One was Mansell and Senna, knocking one another off. And Mansell is trying to go through, goes off, both of them. Senna and Mansell, and Senna's out of the race. The other one was we didn't stop for tyres. We talked about tyres all night and couldn't make our bloody minds up, which is what saved us, because we couldn't decide when to stop. So we didn't. Prost came in, changed for tyres. And we watched him for 2 laps, and after 2 laps he was doing the same times as he was before he came in, and we said, well, let's leave it, let's just run. It wasn't like this massive, decisive moment, we're not going to stop. It was like, oh shit, I've probably left it too late to stop. Ik had gezegd tegen Jenkins en tegen Earl, ik wil dat Johansson niet binnenkomt om te pitten. Oh. I don't remember that, but no, it could be possible. He was part of that process somehow, yeah, but I don't remember that. Now, that is Johansson, is the distinctively coloured car. That is the Onyx, and he is in 3rd place. Yes, Johansson's doing very well. He hasn't stopped yet, but presumably is trying to go the distance, although Patrese is catching him from behind. And there's Patrese going for 3rd.
tires were absolutely shot to bits at the end. The front tires were just steel, just the steel canvas left, you know. I mean, I had to just nurse it, you know, but it was enough to finish the race. Il y a eu pas mal d'abandons. Les Williams de Patrese Boutsen qui ont subi des surchauffes du moteur. Beaucoup de casses mécaniques ont permis à Onyx de finir troisième. Mais bon, ça c'est la course. Berger wins the Portuguese Grand Prix. McLaren in second place, but Onyx in third position on the podium for the first time. We finished the race and Stefan didn't get round for the podium because it had run out of fuel halfway around the back. We ran out of fuel on the slowing down lap. It was like right on the limit all the way. I remember Balestra was on the podium really beat. Where were you? Where are you? I ran out of fuel. You know, I couldn't run any faster. Terwijl Johansson toch nog de champagne laat knallen, moet de wagen nog gewogen worden bij Charlie Whiting, de official van de FIA. Een te lichte wagen betekent alsnog disqualificatie. I was absolutely on the limit all the time with the weight. It was an obsession. I hadn't counted for wearing the tyres out. I'm looking at Charlie going, when the weight scales are doing this, you know? And they opened this big door, and the wind blew in, and it went to, yeah? And Charlie said, move it now. Of course he wanted to get his plane, didn't he? When we got on the podium, he just couldn't believe it. He was almost in tears. It was good to see, and obviously we were delighted with it, but it was good that he'd enjoyed it too. Was ik bijzonder fier dan, maar ik denk het niet. Want na de grote prijs zijn wij in Lissabon op een van die oude trams gekropen. En hebben we 3 keer de Tour van Lissabon gedaan. En genoot ik daar heel waarschijnlijk evenveel van als van de 3e plaats in de Formule 1. I had a meeting with Jean-Pierre and Alan and Stefan. And at the sort of end of a very pleasant meal, Jean-Pierre sort of sat up and said, right, you know, you guys, unless you can find £20 million by the end of the month, I'm finished. And I thought he was joking. And thought, right, well, it's taken me 15, 20 years to get to this point, to have my own Formula 1 team. I've done a reasonable job with it. But I'm not prepared to work like this. Realistically, it was me running the team at the start of 90, because there was no choice. What the hell do I do? And Steph and I talked a lot about, do we just quietly have a nice little dinner with everybody and say thanks, but we tried. Ik was niet van plan van er dan nog geld in te pompen totdat dat sponsorcontract er kwam. Kan u al vertellen wie die multinational is? Het is delicaat om het te vertellen, omdat ik niet wil dat de onderhandelingen erdoor in het gedrang komen. Maar het is in ieder geval een zeer grote onderneming. De Rothschilds, die wouden eventueel sponsoren. Er was al een heel ding is op papier gezet. En dat ging dan over die financiering van die $50 miljoen voor die Porsche-motoren. In de maand februari kreeg ik een pak papieren binnen met foto's en bewijzen dat Jean-Marie Balestre een gewezen nazi was. En als de Rothschilds dat lazen, was hun eerste ding is... Maar ja, daar gaan we niet op in. Jean-Marie Balestre is de baas van de FIA, de Internationale Autosportfederatie. Hij is een van de machtigste mensen in de racerij. Maar hij heeft een schimmig verleden. Place Vendôme, ce midi à Paris, Jean-Pierre Van Rossem a garé 4 Ferrari devant l'entrée du plus luxueux hôtel de la ville. Il abandonne la Formule 1, mais il ne le fera pas dans la discrétion. Daar hebben we dan een persconferentie. Enerzijds over zijn problemen met Porsche.
En dus dat hij die Porsche-motor niet ging krijgen. En anderzijds over Jean-Marie Balestre. Voor de Belgische pers was het verhaal over het nazi-verleden van Balestre nieuw in grote lijnen. Voor de Franse pers helemaal niet. Die wisten dat was niet onbekend wat die man gedaan had. Il croyait qu'il allait avoir un impact, qu'il allait faire un grand coup, un buzz, comme on dit aujourd'hui. Mais franchement, ça a fait flop parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des photos qui étaient accessibles partout, mais on les avait déjà vues. Voilà. Ik weet het niet. Ik weet in ieder geval dat voor de Rothschilds was dat een openbaring. En dan is dat niet doorgegaan. Het staat nu onomstotelijk vast dat Van Rossem de Formule 1 verlaat en dat Onyx op zoek moet naar nieuw geld. Dat wordt in 1990 nog heel even gevonden bij de excentrieke Zwitser Peter Monteverdi. Maar na een goed half seizoen gooit ook hij de handdoek en gaat Onyx in rook op. It was terribly disappointing to think it might stop. And that's probably why we foolishly hung on like grim death to go into the mess that happened the following year. I remember he called me up. I've never met this guy. I didn't even know who he was. And he calls me, Mr. Monteverdi, I'm the new owner of the team. Oh, nice to meet you. Yeah, well, I'm not going to pay you anything next year. I'm like, what? It was like a 2-minute conversation. And he said, well, you're fired. And I hung up the phone. That was the end of that. Ik vind het echt jammer dat team verkwanseld is bij Monteverdi. En ik vind het erg voor Mike Earl, want hij was een toffe gast. Ja. Looking back, a little bit of pride. We did a really good job for a small team. I suppose disappointment about the way it ended. Bit of pride about what we did in the middle. What we did has never been repeated. I mean, no one's ever done what we did in the first year on any level in Formula One, I don't think. So, considering the resources we had and the circumstances of how it all came together, I think I'm extremely proud of what we did. Avec le recul, j'essaye d'apprendre de ce qui s'est passé, de ne pas me mettre dans des situations pareilles, de reconnaître des situations qui n'étaient pas bonnes. Donc pour moi, c'était une très bonne expérience. Et je sais que jamais je voudrais travailler avec des gens comme ça. He didn't come and knock on my door, and I guess I didn't his, Yeah, you can always look back, and it's probably true of marriages and all sorts of things, isn't it? You can always look back and say, we should have talked about it. Kind of miss personalities like him in racing, that's part of the whole thing, very big, flamboyant, well, it makes it interesting. Dat was mijn speelgoed, was dat. Speelgoed waar dat leuk mee was om naar te kijken en te volgen.